మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోయేది లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ కన్వర్షన్ పంప్. వాటర్ని కానీ ఎనీ ఫ్లూయిడ్ మన ఫ్లో ఎలా అవుతుంది, దాని కేసింగ్ ఏంటి, దాని పార్ట్స్ ఏంటి, ఈ వీడియోలో మనం చూస్తాం. చూడండి, బేరీ హౌసింగ్, డ్రైవర్, షాఫ్ట్, కేసింగ్, ఇంపెల్లర్, సెక్షన్ పార్ట్, బేరింగ్ హౌసింగ్, వాల్మేచర్ ఛాంబర్, ఇట్లా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ చూడండి, ఇంపెల్లరు, దాని కప్లింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ హౌసింగ్, బేరింగ్ హౌసింగ్ రెండింటిలో. ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్ట్ మోటార్, షాఫ్ట్ మోటార్ కనెక్ట్ అవుతుంది, మధ్యలో కప్లింగ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతే ఎక్కడ వస్తుందనేది చూడండి. ఇక్కడ ఇది ఇంపెల్లర్, ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్, దాని కంప్లీట్ హౌసింగ్ ఇది. సో టోటల్ 5 హౌసింగ్ ఉంటాయి, 5 ఇంపెల్లర్స్. 5 అన్నింటిని కలిపి ఒకటే యూనిట్గా అసెంబుల్ చేయబడింది. చూడండి, ఇది అవుట్ సైడ్ ఆర్మేచర్, అవుట్ సైడ్ ఇది ఫ్లూయిడ్ చూడండి ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లూయిడ్ ఆర్ వాటర్, ఫ్లూయిడ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి ఫైనల్ స్టేజ్ అవుట్పుట్ వరకు ఎట్లా వెళ్తుందో చూడండి. చూసారా, చూడండి. ఇంకోటి, ఇది కంప్లీట్ పంప్ అన్నమాట. ఇది మోటార్ పంపు, లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్. Discharge pressure by using 2 or more impellers. The main components of a multi-stage centrifugal pump consist of the following: the casing, shaft, impellers, bearing housing, driver, volute chambers, suction port, and discharge port. The pump casing is the body of the pump and contains the shaft and impellers. The casing provides shaft bearing housings at each end and a volute chamber for each impeller. The shaft extends the full length of the casing. The driver, typically an electric motor, connected to the inboard end. The suction port directs fluid to the first impeller. One impeller for each stage is attached to the shaft. Each impeller fits into a volute chamber in the casing. A stage is composed of a rotating impeller and a stationary volute in the casing chamber. Fluid exits the pump from the discharge port. Fluid enters the first chamber at suction line pressure and leaves the first impeller's outer edge at an elevated pressure. Upon leaving the first stage, the fluid enters the second stage, where the pressure is increased further. Each succeeding stage increases the pressure of the fluid. Finally, the fluid exits the last stage and leaves the discharge port of the casing at a pressure much higher than the pump's suction pressure.